Shri Ganeshaya Namaha. We are seeing through the 6th chapter of Gurucharitra, which is titled as Gokarna Mahima Varnana. नामधारकमणे सिद्धासी स्वामी तू ज्योती अंधकारासी प्रकाश केलाजी आम्हासी गुरुचरित्र आद्यंत गुरुपीठ आद्यंत. So the Namadharaka is telling Siddha that you are the light into this darkness, and I am getting enlightened and excited to listen and understand the life and times of Guru. त्रैमूर्ती होऊनी आपण तीर्थे करावी किंकारण विशेष असे काय गोकर्ण म्हणून गेले तया स्थाना. सो द sadhak or namadharaka or the devotee is asking Siddhamuni as to, since the Guru is himself the incarnation of Trimurti, God himself, then what is the need? Why is he going to various places, the Tirtha? And beyond that, what is so special about Gokarna? For what purpose is he going there? I am keen to know. This is what the devotee says. तीर्थे असती अपरंपारी समस्त सांडूनी प्रीती करी कैसा पावला दत्तात्री अवतारी श्रीपाद श्री वल्लभ. ऐक शिष्या शिखामणी तुवा पुशिले जे का प्रश्नी संतोष झाला अंतःकरणी सांगेन चरित्र श्री गुरुचे. So the devotee is further asking as to, there are various holy places, and out of those, any reason why he chose Gokarna? And the Siddhamuni answers that I am happy that you asked these questions or doubts, or you are seeking clarifications. I am happy about it. So now listen to the story of Shri Guru. विस्तारोनी आम्हासी सांगा स्वामी कृपेसी म्हणोनी लागला चरणासी नामधारक प्रीतिकारे. ऐकोनी नामधारकाचे वचन संतोषले सिद्धाचे मन सांगतसे विस्तारोन गुरुचरित्र परियेसा. Since the devotee was asking with a lot of devotion and Shraddha, that is the faith in the Guru, the Siddhamuni says, I am happy to explain you further and in detail. तुझकरिता आम्हासी लाभ झाला असे मानसी गुरुचरित्र सांगावयासी उत्कंठा होय मानसी ते. म्हणे त्रैमूर्ती अवतरोन तीर्थे हिंडे केवी आपण विशेष पावला गोकर्ण म्हणोनी पुससी आम्हासी. दत्तात्रेय आपण तीर्थे हिंडे तयाचे कारण भक्तजन हितार्थ दीक्षेस्तव जाण उपदेश करावया. विशेष तीर्थे आपुले स्थान गोकर्णी शंकर असे जाण याच कारणे निर्गुण त्रैमूर्ती वसती तया ठाई. So what Siddhamuni starts explaining, first he says that the kind of curiosity that is there in your mind, it is helping me in remembering or recalling the Gurucharitra. So the point which you are asking is
Trimurti being the God himself, why is he moving to various different places? And within that, why is he specially going to Gokarna? So the answer is Bhaktajana Hitartha Dikshestava Jana. That is, Guru wanted to see the devotees and their feelings, and he wanted to take care of people accordingly. So, for meeting them and for greeting them and for guiding them towards Satkarma or the Bhakti, that is the reason why the Guru is moving to various places. Now, within that, Gokarna is a place where Shankar, Shiva resides. So, this being the reason, Shiva is residing without form, and Trimurti, so automatically Brahma, Vishnu and Shiva, all three are there, and Gokarna is a holy place. It is having a special importance. गोकर्णीचे महात्म्य सांगत असे अनुपम्य, एकचित्त करुनी नेम ऐक शिष्य नामधारका. त्या तीर्थाचे आदिअंती सांगेन तुम्हा विस्तृती, जे पूर्वी वर लाभले असती अपूर्व असे ऐकता. महाबळेश्वर लिंग देखा, स्वयंभू शिव असे ऐका. आख्यान त्याचे ऐका, लंबोदरे प्रतिष्ठिले ते. So, this Gokarna is the story behind the Gokarna, which is a very holy place. It goes like this, that it is the place of Mahabaleshwara Linga. It is a Swayambhu Shiva Linga, and it is installed coincidentally by लंबोदर, that is Ganesha. शिष्य म्हणे सिद्धासी तीर्थ महिमा वाणीसी, विघ्नेश्वरे प्रतिष्ठिले दयासी, विस्तारोनी सांगमज. ऐसे शिष्य विनवीत, ऐकोनी बहुसंतोषित, निरोपित आद्यंत महाबळेश्वर चरित्र. So the Namadharaka asks a question at this stage, that you are saying that Lord Ganesha has installed this Mahabaleshwara Linga at Gokarna. How was that, and how it happened? Can you explain me or tell me in detail? So, listening to this, Siddhamuni says, I am explaining you the Mahabaleshwara Charitra in detail. So, listen to it. पुलस्त्य ब्राह्मणाची भार्या, नाम तिचे कैकेया. ईश्वर भक्ती अतिप्रिया, शिवपूजा सर्व काळ. नित्य करी शिवपूजन, पूजे विण न घे अन्न. ऐसे करिता एक दिन, न मिळे लिंग पूजेसी. व्रतभंग होईल म्हणोनी, मृत्तिकालिंग करूनी. पूजी अति संतोषोनी, भक्तिपूर्वक अवधारा. सो देर वॉज a devotee by name Kaikeya, and she was the wife of Pulastya, and she was highly dedicated to Shiva. She used to worship Shiva all the while, and without worshipping, she never used to take food. And she doesn't get the Shivalinga someday, so she prepares a Shivalinga out of the mud, and she still worships that linga with equal dedication.
तिचा पुत्र अतिक्रूर नामतया दशशीर आला तेथे वेगवत्तर मातृदर्शन करावया. She had a son who was having 10 heads, Dashashira, and he was a cruel and powerful person. So while the mother was worshipping Shiva, this son who was having 10 heads, he comes there and he wants to see his mother, and he comes there and नमिता झाला मातेसी पुसे पूजा काय करीसी माता सांगे विस्तारेसी लिंग पूजिले मृत्तिकेचे रावण म्हणे जननीसी माझी माता तू म्हणविसी मृत्तिकेचे लिंग पूजेसी अभाग्या पुले म्हणत असे. So Ravana sees that his mother is worshipping a linga that is made out of mud, and at that point he says that I am such a powerful person, and you are worshipping a linga which is made of mud. So this is really surprising, and it is unfortunate. It doesn't match our status. So he becomes egoistic, and then he is asking his mother as to why are you worshipping like this. मागुती म्हणे तियेसी पूजिता फळ काय यासी कैकया सांगे पुत्रासी कैलासपद पाविजे. So while he sees his mother worshipping this linga made out of mud, he asks the mother as to what is going to be the benefit of worshipping like this. And the mother tells the son, that is Ravana, that you get the Kailasapada, matlab meaning the position of Shiva, the God himself. रावण म्हणे मातेसी कैलास आणूनी तुझ पाशी देईन हे निश्चयेसी सायास कावो करीतेसी. So then Ravana is anyway full of ego, and he tells his mother that I'll get the Kailas itself here, and these are my words, so I'll make them happen. So you don't pray like this, I'll get the Kailas itself to you. ऐसा बोले तो रावण माते सवे करी पण. So Ravana vows that he'll get the Kailasa, or he'll get the Shiva and Parvati, that is Uma, along with Kailasa to this place, his place. पूजा करी वो स्वस्थ चित्तेसी मृत्तिकालिंग का करीसी म्हणोनी निघाला त्वरितेसी मनोवेगे निशाचर. So then he says, since I am getting the Kailasa and Shiva and Parvati, everything here, there is no need for you to worship the linga made out of mud. And saying so, he starts moving to the Kailasa. So he goes at the speed of mind, manovege, निशाचर. पावला त्वरे शिवपुरासी शुभ्र रम्य पर्वतासी धरोनी हालवी क्रोधेसी विस बाहु भुजाबळे. So he reaches Shivapur, that is the Kailasa, and he finds there are mountains which are covered and which are full of snow,
and then he starts praying, or rather he is angry, and then he starts moving those mountains with his 20 hands, and the Kailasa starts shaking. आंदोळले कैलास भुवन उपटी तसे तो रावण दाही शिरे टेकून उचलीन म्हणे उल्हासे. So he starts shaking the Kailas mountain, and then he says, with my power I will be lifting these mountains now. शिर लावूनी पर्वतासी कर टेकुनी मांडीसी उचलिता झाला प्राणेसी सप्तपाताळ आंदोळले. फणा चुकवी शेषा आपण कूर्म भ्याला कापोन भयचकित देवगण अमरपूर कापतसे. कंप झाला स्वर्गभुवन सत्यलोक विष्णुभुवन येरू पडतसे गडबडोन म्हणती प्रळय मांडला. So when this Ravana goes and starts shaking Kailasa, and he lifts the Kailasa up, so the entire universe starts shaking, and there is a element of fear everywhere, that the Sheshanaga, he is also scared. The Kurma also, who is the other incarnation of God, he is also scared. All the gods are scared, and there is an earthquake like situation. So he calls it Pralaya. कंप झाला स्वर्गभुवन सत्यलोक विष्णुभुवन येरू पडत असे गडबडोन म्हणती प्रळय मांडला. कैलासपुरीचे देवगण भयाभीत झाले कंपायमान भयभीत गिरिजा आपण होऊनी गेली शिवापाशी. So there is a fear everywhere, and Parvati, that is Girija, who is the wife of Shiva, she goes to Shiva and starts narrating. पार्वती विनवी शिवासी काय झाले कैलासासी आंदोळतसे सभेसी पडो पाहते निर्धारे. नगरात झाला आकांत बैसलेती तुम्ही स्वस्थ करा प्रतिकार त्वरित म्हणून चरणा लागली. So the wife of Shiva, Parvati, starts narrating the whole story, and she says, you can see everything is shaking and it looks like things will collapse, so you can't keep quiet now, you'll have to defend. ईश्वर म्हणे गिरिजेसी न करी चिंता मानसी रावण माझा भक्त परियेसी खेळतसे भक्तीने. Shiva tells Parvati that you don't have to worry. This person who is creating this whole earthquake like is my devotee, and is playing with the mountain, and that is how things are shaking. ऐसे वचन ऐकोनी विनवी गिरिजा नमोनी रक्ष रक्ष शूलपाणी समस्त देवगणाते. So Parvati tells Shiva that all these gods and universe is getting affected, they are suffering, and you can't keep quiet, you'll have to act on this. ऐकोनी विनवी गिरिजानमोनी रक्ष रक्ष शूलपाणी समस्त देवगणाते. ऐकोनी उमेची विनंती शंकरे चेपिला वामहस्ती दाही शिरे भुजासहिती दडपलासे गिरीच्या तळी. Listening to the request of Parvati, Shiva, what he does, this Ravana was lifting the Kailasa. So with his left hand, Shiva holds
Ravana, and he pushes him down the Kailash Parvat, the Kailash mountain. So Ravana gets trapped under the Kailash mountain. दाही शिरे भुजासहिती दडपलासे गिरीच्या तळी. So he gets trapped under this mountain. चिंता करी मनी बहुत शिव शिव ऐसे उच्चारित ध्यातसे स्तोत्र करीत शरणागता रक्ष म्हणोनी. So now the Ravana starts praying Shiva that I am your devotee, I have come for praying and you have to save me. त्राही त्राही पिनाकपाणी जगत रक्षक शिरोमणी शरण आलो तुझे चरणी मरण कैचे भक्तासी. So Ravana says, I have surrendered myself to you, and how a devotee can be affected, how a devotee can suffer like this. I am your devotee, so you have to save me. शंकर भोळा चक्रवर्ती ऐकोनी त्याची विनंती चेपिले होते वामहस्ती काढिले त्वरित कृपेने. So listening to this prayer of Ravana, Shiva gets convinced or pleased with the devotion, and whatever Ravana was trapped under the mountains, he gets out of that trap. So सुटला तेथुनी लंकेश्वर स्तोत्र करीतसे अपार स्वशिरे छेदोनी परिकरे तंतू लाविले निजंत्रे वेद सहस्र एकवचनी वर्णक्रमादि विस्तारोनी सामवेद अति गायनी समस्त रागे गातसे. So Ravana, once he was moved out of the trap, he starts singing. He starts singing the prayers of Shiva, and that is where he recites a huge lot of stotra karitase apara, and then he is creating the musical instruments out of his own nerves, and all those Vedas he starts reciting, and especially the Samaveda, which is having the knowledge of music, he starts singing Samaveda. गण रसस्वर युक्त गायन करी लंकानाथ तयाची नामे विख्यात सांगेन एका एक चित्ते आठही गण प्रख्यात उच्चारी तसे लंकानाथ मगण ब्राह्मण प्रख्यात नगण क्षत्री विशेष भगण वैश्य ध्यानेसी तगण शूद्रवर्णेसी जनक जगण दैत्यपरियेसी रगण प्रत्यक्ष च्युतगुणे सगण तुरंगरूपेसी यगण शुद्धपरियेसी विस्तारित गायनेसी लंकापती रावण. So the Ravana starts singing Samaveda, and there are 8 gana which are part of Samaveda, and he is singing all the 8 gana, which are Magana Brahmana, Nagana Kshatri, Bhagana Vaishya, Tagana Shudra, Jagana Daitya, Ragana Chuta, Sagana Turanga, Yagana Shuddha, Vistarita. So this is how he starts elaborately singing. गायन करीत नवरसेसी नावे सांगेन परियेसी शांत भयानक अद्भुतेसी शृंगार हास्य करुणरसे रौद्र वीर विभत्सेसी
गायन करी अति उल्हासी, वेणू वाजवी सप्तस्वरेसी, ध्यानपूर्वक विधीने. So, Swara, the Samaveda also describes the various musical notes and what kind of effect they produce. It has been described in Samaveda, and that is what Ravana starts singing. जंबुद्वीप वासजासी, षड्जस्वर नाम परियेसी, कंठीहुनी उपजजासी, मयूरस्वर आलापित, उत्तमवंशी उपजजासी, गिर्वाणकुळी, ब्रह्मवंशी पद्मपत्र, वर्णपरियेसी, वह्नी देवता शृंगाररसे, द्वितीयस्वर ऋषभासी, जन्मप्लक्ष द्वीपासी, उपज हृदयस्थानेसी, चाषस्वर आलापित, प्रख्यात जन्म क्षत्रवंशी, विराजवर्ण यमदेवतेसी, क्रीडा अद्भुत रस ऐसी, वीणा वाजवी रावण, तृतीयस्वर गांधारेसी, गायन करी रावणपरियेसी, कुशद्वीप वासजासी, नासिकस्थान अवधारा, अजस्वर आलापत्यासी, गिर्वाण कुळ वैश्यवंशी, सुवर्ण वर्ण कांतीसी, चंद्रदेवता अद्भुत रसे. So various musical notes and how and what their effect is has been described here in these various OVs. अजस्वर आलापत्यासी, गिर्वाण कुल वैश्यवंशी, सुवर्णवर्ण कांतीसी, चंद्रदेवता अद्भुत रसे, मध्यम स्वर चातुर्थक, क्रौच द्वीप वासैक, उरस्थान उक्त उच्चारी मुखे, क्रौचस्वरे आलापित, गिर्वाणकुळ ब्रह्मवंश, कुंदवर्ण रूपसुरस, ध्यानकरी लंकाधीश, लक्ष्मी देवता करुणरस, शाल्मली द्वीप भूमीसी, जन्म पंचमस्वरासी, कंठी उपजोनी नादासी, कोकिळास्वरे गातसे, ध्यानकरी तया स्वरासी, उपज झाला पितृवंशी, कृष्णवर्ण रूप त्यासी, गणनाथ देवहास्यरसे, श्वेतद्वीप जन्मख्यात, स्वर असे नामदैवत, ललाट स्थान नादव्यक्त, दुर्दुरस्वरे आलापिती देखा. So various musical notes come from various roots or parts of the body. Those have been described here as to which note comes from which part of the body. श्वेतद्वीप जन्मख्यात, स्वर से नामदैवत, ललाट स्थान नाद व्यक्त, दुर्धरस्वरे आलापी देखा, ऐसा दैवत स्वरासी, बिभत्स रस अति उल्हासी, गाय रावण परियेसी, ईश्वराप्रती भक्तीने, पुष्करद्वीप उपजे त्यासी, निषादस्वर नाम परियेसी, उत्पत्ती तालव्य संधीसी, हस्तीस्वरे गातसे, असुरवंश वैश्यकुळी, कल्पशुद्ध वर्णपाटली, तुंबरमुनी देवता जवळी, सूर्यदेवता अवधारी, भयानक रस देखा, चर्ची व्याकुळ असेनिका, एणेपरी सप्तस्वरिका, गायन करी लंकानाथ. So all these 7 musical notes Ravana starts singing. राग सहित रागिणीसी, गायन करी सामवेदासी, श्री रागादी वसंतासी, आलाप करी दशशीर. So along with the sapta swara, along with the raga, he is also singing various raginis, and this is how Ravana starts praying intensely to Shiva. भैरवादी पंचमरागी, नट नारायण मेघरागी, गायन करी अभ्यास योगी, लंकानाथ शिवाप्रती, गौडी कोल्हाळ आंधळी, द्रविड रागी कौशिकमाळी, देवगांधार आनंदलिळी, गायन करी लंकानाथ, धनाश्रिया वराडीसी, कामकली रामकली मंजिरेसी, गौडकी दशाक्षी हरीसी, गायन करी लंकेश्वर,
भैरवी गुर्जरी सहित वेळावली रागललित कर्नाटकी हंसयुक्त गायन करी दशशिर. So Ravana starts praying through various of these musical notes. त्राटकी मोटकी देखा टंकाक्षी सुधा नाटका सैधवा माळा की ऐका गायन करी लंकानाथ. बंगाली राग सोरटीसी कामबोध मधुमाधवीसी देवक्रिया भूपाळीसी गायन करी दशानन. रागवल्लभ माधुरीसी रावेरी राग हर्षी विहंगादात्री चंडीसी वसवी जादी रागाने. शिर कापून आपुले देखा यंत्र केले कर कमळिका शिरा काढूनी तंतुका रावणेश्वर गातसे. So Ravana, what he does, that he cuts his neck, and out of those nerves he prepares the instruments, and he starts praying, or he starts singing. अष्टराग परियसा. मध्यम राग वेळोवेळी दशांक भैरव करी भूपाळी मल्हार धनाश्री बंगाली प्रातःकाळी गातसे. In the mornings, the raga which he is choosing for the prayers, they are Malhar, Dhanashri, or Bhupali, Dashanka Bhairava. These are the names of musical notes which Ravana is singing through. Baradi, Lalita, Gurjarasi, Gaudaki, आहिरी कौशिकेसी माध्यान्ह समयी गायनासी रावणा करी परियसा. कुरंजी तोडी मालश्रियेसी दशांक पंचम परियेसी. अपरान्न वेळ हातिहर्षी ईश्वराप्रती गातसे. चारी प्रकार गौडीयेसी रामकली श्रीरागासी देवकी पट मंजिरेसी वसंतु रागे ऋतुकाळी. ऐसे 36 रागेसी गायन करी सामवेदासी निर्वाण रूपी मानसी निर्वाण रूपी भक्तीसी चंद्रमौळी सांबाचिये. रावणाचे भक्तीसी प्रसन्न ईश्वरत्वेदेसी निजरूप अतिहर्षी उभा राहिला सन्मुख. So these 36 various ragas Ravana is singing in the prayer of Shiva. Now this after listening to these various prayers, Shiva gets satisfied, Shiva gets happy, and Shiva asks as to whatever you want, you can get the blessings from me. चारी प्रकार गौडीयसी रामकली श्रीरागासी देवकी पटमंजिरेसी वसंतु रागे ऋतुकाळी. ऐसे 36 रागेसी गायन करी सामवेदासी निर्वाण रूप भक्तीसी चंद्रमौळी सांबाचिये. रावणाचे भक्तीसी प्रसन्न ईश्वर त्वरितेसी निजरूपाती हर्षी उभा राहिला सन्मुख. So the Ravana continues praying intensely, and पंचवक्र त्रिनेत्रेसी उभा राहोनी संतोषी काय इच्छा तुझे मानसी माग वर म्हणतसे. So this Ravana says that I am fully surrendering to you, Shiva. So you decide what to do, what to bless me and how to bless me. So वरमाग म्हणत असे. Shiva gets pleased and he asks that you can seek whatever you want, I'll provide you that. लक्ष्मी माझे घरची दासी आठ निधी माझे घरी चतुरानन माझा जोशी 33 कोटी देवहर्षी सेवा करीती अहर्निशी सूर्यचंद्र वरुण वायू अग्नी सारिखा सेवा करी वस्त्रे धूत तिकुसरी यम माझा आज्ञाधारी निरोपावे गळान मारी कवणा इंद्रजिता सारखा पुत्र कुंभकर्णा ऐसा भ्रात्र
समुद्रा माझी पवित्र, कामधेनू माझे घरी, सहस्त्र कोटी आयुष्य मज. हे बोलणे हे सांगणे न लगे तुझ, आलो असे जे काज. कैलासनी न लंकेसी, व्रत असे जननीसी, नित्य पूजन तुम्हासी. मनोरथ पुरवावे भक्तीसी, कृपा सिंधू दातारा. So Ravana says that I have come here and I am praying to you for one reason, and that is I want to take Kailas to my place, that is Lanka. आत्मलिंग तुझ देतो आता, जे जे मनीची वासना पुरेल. त्वरित ऐक जाणा, लिंग असे प्राणापणा. म्हणून दिसले रावणासी, पूजा करी वेळतीनी. अष्टोत्तर शत जप करोनी, रुद्राभिषेके अभिषेकोनी. पूजा करावी एकचित्ते. So Shiva is pleased with Ravana's prayers, and then he decides to give Ravana the Atmalinga. So with this Atmalinga, the Ravana is going to become very powerful. रुद्राभिषेके अभिषेकोनी, पूजा करावी एकचित्ते. वर्षे 3 जे पूजिती, तेची माझे स्वरूप होती. जे जे मनी इच्छिती, ते ते पावे अवतारा. हे लिंग असे जयापाशी, मृत्यू नाही गा परियेसी. दर्शन मात्रे महादोषी, उद्धरतील अवतारा. ऐकोनी नको ठेवू नको भूमीवरी, जोवरी पावे तुझी नगरी. वर्षे 3 पूजा करी, तुझी ईश्वर होशील. So what Shiva tells Ravana is that you have to take this Atmalinga to your place directly. You should not keep it somewhere on the way. And this is how the Ravana gets the blessings of Shiva, and the Shiva gives him the linga. निरोप देत कर्पूर गौर, करुणी साष्टांग नमस्कार. निघाला त्वरित लंकेसी, इतुका होता अवसर. नारद होता ऋषीश्वर, निघोनी गेला वेगे सत्वर. अमरापुरा इंद्रभुवना. So while these people were praying for Shiva, and Shiva was blessing the devotees, meantime what happens is this Shiva gets some more people to visit him and pray to him. So Narada also is around there while this was going on. Narada hota ऋषीश्वर, निघोनी गेला वेगे सत्वर. अमरापुरा इंद्रभुवना. नारद म्हणे इंद्रासी, काय स्वस्थ चित्ते वैसलासी. अमरत्व दिले रावणासी, लक्ष्मी गेली आजी तुमची. चिरायू झाला लंकेश्वर, प्राणलिंग देत कर्पूर गौर. आणि कधी झाला असे वर, तुझी ईश्वर होशील. Narada, when he realizes this, that the Ravana is going to be very powerful by way of these blessings from Shiva. So Narada is really speaking the media or the means of spreading the news. So he goes to the king of gods, that is the Indra, and he tells Indra that you are sitting quiet here, and Shiva is blessing the Lankapati, that is Ravana, for all the siddhis or the blessings. So Indra is told by Narada that Ravana is getting more and more powerful, and that will become a threat for you.
So you act right in time and make sure that Ravana's power is neutralized. चिरायू झाला लंकेश्वर, प्राणलिंग देत कर्पूर गौर, आणि कधी झाला असे वर, तुची ईश्वर होशील. वर्षे 3 पूजिलियासी, तुची माझे स्वरूप होशी. तुझे नगर कैलासी, मृत्यू नाही कदा तुझ. ऐसावर लाभोनी गेला रावण संतोषोनी, 33 कोटी देव कोठोनी, सुट्टी आता तुम्हासी. जावे त्वरित तुम्ही आता, सेवा करावी लंकानाथा. उर्वशी रंभा मेनका, त्वरित भेटीस न्याव्या रावणाचे. सो नारदा, what he tells the Indra, who is the king of gods, that Ravana has become ultimately powerful now, and there is no way that you can escape his torture. And the Shiva has already parted with Pranalinga. He has given it to Ravana. So difficult times ahead, you be careful. That's what Narada tells Indradev. Let us take a break here and continue this very same story in the next session.